everyone, this is Anjum. Welcome back to my channel Sahitya Abhyasa Academy. Today we are going to study unit number 3, that is fiction and short story, syllabus from kset paper to English. Okay, so here what are the important fictions or novels and also short stories, and also what are the techniques and methods have to follow while reading this. These are the important novels. That is what I am going to instructing. These are the things. Let's begin from the basic. What is the definitions and origins of novel and short story? So here fiction is a prose narrative that presents imaginary events and characters, though often reflecting a real life. So here we can see the story is created on the basis of imaginary events. Am I right? In a very short way, means including it tells only about the stories which is created in a imaginary events, whereas novel, it is a long fictional narrative. See here it is a prose narrative. Here we can see little shorter than the novel, but here novel means it is a long narrative in a prose with complex characters, plot and setting. So we can see a detailed explanation about the particular story, and also we can see the plots, characters, everything in this section. That is what called novel. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಲ್ಪಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ. ಓಕೆನಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ನಾವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾದಂಬರಿ, ಬಟ್ ಅದು ಏನು ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ನಾವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ? ದ ಬ್ರೀಫ್ ಫಿಕ್ಷನಲ್ ಪ್ರೋಸ್ ನರೇಟಿವ್ typically focusing on single character, incident or a theme. On the basis of one theme or a one incident or a one character, we can see the creation of short story. Okay na. Then from origin, from where it is started, about the novel and a short story. Origin, basically, see, when we study history of English literature in the beginning of from Anglo-Saxon till to the 18th century. Okay na. That is what called romantic era. Okay na. Till to the 17th century, we won't find such kind of a great novels pattern to write about that novel. But in 18th century, we will find out the clear picture and the many more novelists have contributed their themes while creating the novel. Okay. So basically the origin novel has been emerged in the 18th century by the Defoe, Richardson and Fielding. Even you know what these we can see in the 18th century, the four wheelers of novelists. By their contribution, we have seen the complete emergence of creation of novel during 18th century. And what about the short story? Emerged as a recognized genre in 19th century. That is from Poe, Edgar Allan Poe and Hawthorne and Gokul. These are the short story writers. We can see the emergence during 18th century novel and 19th century short stories. Okay, fine. So here you have to read the one more concept or one more important things, that is major genres. Method, technique, yes, am I right? A kind of a category, type of a literature. For example, if you watch a movie, you can analyze yourself what kind of movie it is. Like if you watch a movie, you tell yourself that this is about the love story, this is about the family story, yes, this is about the war, this is about a kind of a friendship, a beautiful friendship relation. So this is how you made the category while watching the movies. Like novels also have the kind of categories, yes. So if you observe the plenty of novels in history of English literature, means every novel has their own category,
has their own way to express their theme in the form of many categories. Those categories, those genres we can see in this novel section. The first one is picaresque novel. Okay na, picaresque novel, it means episodic adventures or a roughish, am I right, roughish hero. Means if we see the protagonist of the novel, we will see how much he has struggled to lead in his life. ಮಾಲ್ ಫ್ಲಂಡರ್ ಅಂದರೆ ಡೇನಿಯಲ್ ಡೆಫ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಮಾಲ್ ಫ್ಲಂಡರ್ ಒಂದು ನಾವೆಲ್ ಇದೆ ರೀ. ಅವರು ಮೀನ್ಸ್ ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಲೈಫನ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ ಅ ರಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಒಂದು ಹೀರೋ ಆಗಿ ಟರ್ನ್ ಅಪ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಿಕಾರೆಸ್ಕ್ಯೂ ನಾವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಾನ್ ಕಿಕ್ಸೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಮ್ ಜಾನಸ್. Whereas epistolary, it is nothing but told through the letters, by having the communication with the letters. That is also form of a called epistolary novel. We can see the through the letters formation in a novel section. That is what Pamela. Basically, and one more thing, the Pamela is called as the first novel in the literature. And also Clarice and Gothic novel. In this Gothic novel, we can see some horror, supernatural elements, mystery things in that novel. Those novels called as a Gothic. For example, Castle of Otranto and Frankenstein. Okay na? ಇದರ ಮೇಲೆ ಮೂವೀಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. You can watch. Fine. Next, historical novel blends fiction with history. Sir Walter Scott, Waverley. Okay na? ಈವನ್ ನಾನು MN ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ ವಾಲ್ಟರ್ ಸ್ಕಾಟಿನ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ನಾವೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಕ್ವಶನ್. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ನಾವೆಲ್, ಎವ್ರಿಡೇ ಲೈಫ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಡಿಕೆನ್ಸ್, ಎಲಿಯಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಲ್ಜಾಕ್. ಸಿ, when you read picaresque novel means you just make a list of writers, list of novelists who are follow the genre of picaresque novel. Just make the list, and the epistolary novelist and the Gothic novels and their important novels. Yes. Next, realistic novels comes, that is Dickens, Eliot and Balzac. Okay. Bildungsroman, coming of age, means growth of a character. That is David Copperfield and Jane Eyre. How a particular character day by day getting growth. Such a way, that is what called Bildungsroman anta helbodu. Okay na, means we can see the personal development in this novel. And modernist novel, psychological depth and experimental form. When you take the enter to read novels from the modern era, in those era you will see the psychological depthness about the character, especially the Ulysses and Mrs. Dalloway. ಓಕೆನಾ, ಜೇಮ್ಸ್ ಜಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಜಿನಿಯಾ ವುಲ್ಫ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ಜಾನ್ರ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನಿಸ್ಟ್ ನಾವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡರ್ನ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥೀಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಟಾಫಿಕ್ಷನ್, ಪ್ಯಾರಡಿ, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಪೈಕೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಶೀದ್. We can see such thing. Okay na. Next, detective or a crime novel, crime fiction, that is mystery, investigation, Conan Doyle and Agatha Christie. The famous novelist from these genre anta helbodu. Yarri? Agatha Christie and Conan Doyle anta helbodu. Hage science fiction and fantasy, futuristic, speculative worlds, that is H.G. Wells and Tolkien. Okay na. These are the famous novelists coming under the science and fiction and fantasy genre. And post-colonial colonial fiction ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ಡಿಕೊಲನೈಸೇಷನ್, ಹೈಬ್ರಿಡಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಬ್ರಿಡಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಫುಡ್ ಇದೆ, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಲೈಕ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಮದರ್, ಅಮೇರಿಕನ್ ಫಾದರ್, ದೇರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ children. Somewhat hybrid, mixture of the two culture, mixture of the two races. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಅಂಶಕ್ಕೆ ಹೈಬ್ರಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ಹೋಮಿ ಕೆ ಬಾಬಾ ಈ ಒಂದು ಟರ್ಮನ್ನು ಕಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಯಾವುದ್ರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಫಿಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಾಗಾದರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ 18th centuryಯಲ್ಲಿ. In the 18th century we have seen that the novel has been emerged
and also got the development during this era anta helbodu. So birth of the English novel from Defoe, Richardson and Fielding. 19th ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಇಂಟು ರಿಯಲಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು 19th ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ರೀ. ಅದರ ಒಂದು ವಿಸ್ತಾರತೆ ಬೆಳೀತು. ಯಾವ ಥರ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸಮ್ ಆಯಿತು, ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಆಯಿತು, ಫ್ರಮ್ ದ Jane Austen, Dickens, Eliot and Hardy. They started to explain the themes in a realistic events. That is what called 19th century ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. And early 20th century ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡರ್ನಿಸಮ್, ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ and ಜಾಯ್ಸ್ ವುಲ್ಫ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮೇಜರ್ ಥೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ತಮ್ಮ ನಾವೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್, ಓಕೆನಾ, ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 20th century and contemporary, that is postmodernism, global and multicultural. See, this is how novel has been taken the changes while writing the fiction or a novel ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವ ಥರದ್ದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಥೀಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಮೂವೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, ಓಕೆನಾ, ಫ್ರಮ್ ಓಲ್ಡ್ ಮೂವೀಸ್ ಟು ಮಾಡರ್ನ್ ಮೂವೀಸಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಥೀಮ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಂಡುಬರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಜರ್ ನಾವೆಲ್ಸ್, ಮೇಜರ್ ಆಥರ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ನಾವೆಲ್. ಸೊ ಮೇಜರ್ ನಾವೆಲ್ಸ್ಗಳು ಮೇಜರ್ ಆಥರ್ಸಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಡೇನಿಯಲ್ ಡೆಫೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಬಿನ್ಸನ್ ಕ್ರೂಸೋ, ಮಾಲ್ ಫ್ಲೆಂಡರ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ನೋ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ನಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿಕಾರೆಸ್ಕ್ಯೂ ನಾವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಂದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಪಿಕಾರೆಸ್ಕ್ಯೂ ನಾವೆಲ್, ಅಡ್ವೆಂಚರ್, ಸರ್ವೈವಲ್, ಇಂಡಿವಿಜುವಲಮ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಥೀಮ್ಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ನಾವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಡೇನಿಯಲ್ ಡೆಫೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ Richardson, that is Pamela, Clarice, which explain the theme genre of, that is epistolary and morality ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. What about next? Henry Fielding, that is Tom Jones, Joseph and Reeves. ಓಕೆನಾ, ಸಟೈರ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಕಾರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಜಾನ್ರಾ ಆರ್ ಥೀಮ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಿಕೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೆಲಿಸ್ಟ್. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ನಾವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ Charles Dickens. Okay na, his life, his biography, his contribution to the world, literary world, and what are the important novels and what are the major characters played in their novels. These are the things you need to focus. See, whenever you start to read a writer's biography, you have to study in a 360 way. Yes, completely, from background, political background, and if he has contributed any kind of a major techniques to the literary world, there also you have to make a points also. Fine. Next, Jane Austen's The Pride and Prejudice. She is very important novelist for the kset, that is Charles Dickens and Jane Austen. These are the major authors names only. And here Emma, Sense and Sensibility, which explains the theme are social manners, marriage, women's choices and irony. Then of course Charles Dickens, David Copperfield, and also it is very important to study the lines of some important lines from the novel, because sometimes ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ, ಕೆಲವಾರು ಲೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ನಾವೆಲ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಟೇಕನ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಿಕೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಜೇನ್ ಆಸ್ಟನ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಸಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಯಿತು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ದಟ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾರ್ಜ್ ಇಲಿಯಟ್ಸ್, ದ ನೇಮ್ ಪೆನ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇರಿ ಅನ್ನಾ ಎವಾನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಪೆನ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೈಟರ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ಬಹಳಷ್ಟು ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು make notes and read those things also. And Middlemarch, Silas Mariner, realism, social reform, moral dilemma. Next, Thomas Hardy, Test of the Urban Village, Jude the Obscure, Fate versus Free Will, Social Critic and Tragedy. Yes, Sons and Lovers ಇವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ನಾವೆಲ್, ವೆರಿ ಫೇಮಸ್. ಸಾರಿ, that is what D.H. Lawrence. Okay, Thomas Hardy, Test of the Urban Village, Jude the Obscure, very important novels for the exam ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಥಾಮಸ್ ಹಾರ್ಡಿ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್, ವೆಸೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು
ಅವರ ಒಂದು ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಏನಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ನಾವೆಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಲೆಟ್ ಬ್ರಾಂಟೆ, ಜೇನ್ ಐರ್. ಓಕೆನಾ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವೆಲ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ರಮನ್, ಜೆಂಡರ್, ಮೊರಾಲಿಟಿ, ಸೋಷಲ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ. ಎಮಿಲಿ ಬ್ರಾಂಟೆ, ಉದರಿಂಗ್ ಹೆಡ್ಸ್, ಒನ್ ನಾವೆಲ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ಪ್ಯಾಷನ್, ರಿವೆಂಜ್, ಗಾಥಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಏನು ಇದೊಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾವೆಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ನಾವೆಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವೆಲ್ಸ್. ಓಕೆನಾ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವೆಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನ್ಯಾಥನಿಯಲ್ ಹಾವ್ಥಾರ್ನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವೆಲ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಕಾರ್ಲೆಟ್ ಲೆಟರ್, ಎ ಅಡಲ್ಟ್ರಿ, ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆವೆನ್ ಗ್ಯಾಬಲ್ಸ್ explains the theme of Puritan society, guilt, sin and symbolism. Herman Melville, Moby Dick, important, obsession, fate, human versus nature, symbolism ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಟ್ವೇನ್, Adventure of Huckleberry Finn, The Adventures of Tom Sawyer, social satire, race, morality and humor. Ernest Hemingway's important novel, that is Old Man and a Sea, very important, and The Farewell to Arms. So here the themes is minimalism, modern alienation, existentialism. One more thing, you have to make a notes on Booker prizes, Nobel laureate prizes, winners list also. ಯಾವ ಒಂದು ವರ್ಕಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಬುಕರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಯಿತು, ನೊಬೆಲ್ ಲಾರೆಟಿನ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಆಯಿತು, ಅದೆಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಎ 360 ಡಿಗ್ರಿ ವೇನೋ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲಿಯಂ ಫಾಕ್ನರ್, American novelist, that is Sound and the Fury, important, very important novel. As a Lay Dying, which tells the theme of stream of consciousness, Southern society, psychological depth, and also race, slavery, memory, African American experience. The last one, Scott Fitzgerald, that is Great Gatsby, American Dream, Decadence, Social Critique. Very important novel. You have to read. Next, modernist and 20th century novelist, that is James Joyce, Ulysses, Dubliners, Portrait of the Artist as a Young Man, Stream of the Consciousness, Interior Monologue, Epiphany. Okay, now then Virginia Woolf, she is very important. These two novelists are the very important for the modern century novel. Mrs. Dalloway, To the Lighthouse, Orlando, To the Lighthouse, and Stream of Consciousness, Feminism, Time and Memory. Okay, now these are the famous novels and novelists. Next, author D.H. Lawrence, Sons and Lovers, Women in a Love, Psychological Realism, Relationship and Sexuality. See, basically who is the very bold writer, we can make the classification. One is Kamala Das, Indian English writer, whereas D.H. Lawrence, they are called as a bold writers because they talk about the sexuality. Yes. Okay, fine. E.M. Foster, Passes to India, Howard's End, Social Critique, Colonialism and Human Condition. These are the American, am I right? American novelist and also 20th century modern novels and novelist. And that's what about the postmodern and contemporary novelist, that is Salman Rushdie, Rashid's Midnight's Children, Satanic Verses. Please dear, you have to read the novels. These are the novels. And Magical Realism, Post-Colonial Identity and History. Arundhati Roy, yes, God of Small Things, very nice novel it is. Family, caste, social injustice, experimental and narrative. And also we have to focus on protagonist name also, because last time the question is came from the Arundhati Roy's major writer's name, like novelist name, from the God of Small Things. Margaret Atwood, The Blind Assassin, The Handmaid's Tale, talks about the themes feminism, dystopia, social critique. Zuzo Ishungro, right? The Remains of the Day, Never Let Me Go, Memory, Identity, Moral Ambiguity. And Gabriel Garcia Marquez, that is 100 Years of Solitude.
very important. Magical realism, history and family, these are the important novels and novels. Okay now, next you have to focus on the protagonist and antagonist. ಹೌದಲ್ಲ, ಒಂದು ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಇದ್ದಾನಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ವಿಲನ್ ಇರಲೇಬೇಕು, ಅಂದರೆ 100 days ಓಡ್ತದೆ ಅದು. ಹೌದಾ, ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾವೆಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಬಿನ್ಸನ್ ಕ್ರೂಸೋ. It is written by Daniel Defoe. The protagonist is Robinson Crusoe. Antagonist nature, isolation, cannibals ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Because he has a dream, Robinson Crusoe, to travel the whole world. ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆ ಶಿಪ್ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಒಂದು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಂಟಗೋನಿಸ್ಟ್ ಏನಾவது ಆಗ್ತದೆ ರೀ, ನೇಚರ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಪಮೆಲಾ? ಸ್ಯಾಮ್ಯುಲ್ ರಿಚಾರ್ಡ್ಸನ್ ಅವ್ರು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಪಮೆಲಾ ಆಂಡ್ರ್ಯೂಸ್, ದ ಪ್ರೊಟಗನಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನಾವೆಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಟಗೋನಿಸ್ಟ್ ಯಾರು? ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೇಟರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪಮೆಲಾ ವರ್ಚ್ಯೂ ರಿವಾರ್ಡೆಡ್ ದ ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನಾವೆಲ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಶಿ ಈಸ್ ವೆರಿ spiritual kind of a girl. By seeing this fellow try to seduce this girl, but ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, he surrender himself to see the spirituality in Pamela and got married with that lady ಅಂತ, with that girl ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಮ್ ಜಾನಸ್, ಹೆನ್ರಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರೊಟಗನಿಸ್ಟ್ ಟಾಮ್ ಜಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬ್ಲೀಫೀಲ್ಡ್, ಆಂಟಗೋನಿಸ್ಟ್ ಬ್ಲೀಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ಪ್ರೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಜುಡಿಸ್, ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ನಾವೆಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಜೇನ್ ಆಸ್ಟನ್. ಓಕೆನಾ? ಎಲಿಜಬೆತ್ ಬ್ಯಾನೆಟ್ ಇದೆ ಪ್ರೊಟಗನಿಸ್ಟ್. ಆಂಟಗೋನಿಸ್ಟ್ ಲೇಡಿ ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ದಿ ಬರ್ಗ್. ಡಾರ್ಸಿ ಅನ್ನೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತದೆ. ಎಲಿಜಬೆತ್ ಬ್ಯಾನೆಟ್ ಸ್ಟೇಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೆಜುಡೈಸ್, ಡಾರ್ಸಿ ಪ್ರೈಡ್. ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ಸರಿ. Pride is, am I right? Correct. Pride. So here, Lady Catherine the Burgh, sister of Darcy. ಓಕೆನಾ? ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದು ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್, ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನಾವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಅದೇ ಟೈಟಲ್ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಲೇಟರ್ ನಾನು ಏನಾದ್ರಿ ಪ್ರೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಜುಡೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಏನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಡಾರ್ಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರೈಡ್ about his richness, about his handsome, about his everything ಅನ್ನೋದು. ಈ ಒಂದು ಅಂಶ ಯಾವ್ದ್ರಿ, ಪ್ರೆಜುಡೈಸ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಫ್ರಮ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನಾವೆಲ್ ಇದೆ. ಯು ವಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ದಟ್ ನಾವೆಲ್ ಇಫ್ ಯು ರೀಡ್. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಜೇನ್ ಐರ್, ಶಾರ್ಲೆಟ್ ಬ್ರಾಂಟೆ. Protagonist Jane Eyre itself, and written by this novel written by Charlotte Bronte. Antagonist yaru? Mr. Brocklehurst, Bertha Mason. In part, societal operations anta helbodu. Wuthering Heights, revenge novel anta helbodu. Revenge novel. ತಾನ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಹುಡುಗಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯಿಂದ ಮೀನ್ಸ್ ಅದೇ ಹುಡುಗಿ ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಿವೆಂಜ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇದೆ ನಾವೆಲ್. ಸೊ ಹೀತ್ ಕ್ಲಿಫ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಆ ಹುಡುಗಿಯ ಬ್ರದರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹೀತ್ ಕ್ಲಿಫ್ಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಹೀ ಈಸ್ ಎ ಆರ್ಫನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ವೆರಿ ಪುವರ್. ಒನ್ಸ್ ಹಿ ಬಿಕಮ್ ಎ ರಿಚ್, ದೆನ್ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ರಿವೆಂಜ್ ಫ್ರಮ್ ಹೀಸ್ ಬ್ರದರ್, ಹರ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಂಟಾಗನಿಸ್ಟ್ ಯಾರು? ಹೆನ್ಲೆ. Heathcliff, the major character, protagonist, like a poor boy or a orphan boy. Hindley, Earnshaw, Edgar Linton, social class barriers. Antagonist ಇವರಿಬ್ಬರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫೈನ್. ಡೇವಿಡ್ ಕಾಪರ್ಫೀಲ್ಡ್, ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಿಕನ್ಸ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವೆಲ್. ಪ್ರೊಟಗನಿಸ್ಟ್ ಡೇವಿಡ್ ಕಾಪರ್ಫೀಲ್ಡ್, ಆಂಟಾಗನಿಸ್ಟ್ ಯುರಿಹಾ ಹೀತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮರ್ಡ್ಸ್ಟೋನ್. ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್, ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಿಕೆನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರೊಟಗನಿಸ್ಟ್ ಫಿಲಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಟಾಗನಿಸ್ಟ್ ಯಾರು? ಕನ್ಫೆಷನ್, ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ ಆಂಬಿಷನ್ ಆಗಿದೆ ಥೀಮ್, ಕನ್ಫೆಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಡಲ್ ಮಾರ್ಚ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಜಾರ್ಜ್ ಇಲಿಯಟ್. ಪ್ರೊಟಗನಿಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಥಿಯಾ ಬ್ರೋಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಯುಬೋನ್, ಥೀಮ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್. ಟೆಸ್ ಡಿ ಅರ್ಬರ್ಡ್ ವಿಲೆ, ಥಾಮಸ್ ಹಾರ್ಡಿ ಅವ್ರು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು.
ಪ್ರೊಟಗನಿಸ್ಟ್ ಶಿ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲೆಕ್ ಡಿ ಅಡ್ಬರ್ವಿಲೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನಾವೆಲ್ ಇದೆ. ಹೌ ದಟ್ ಲೇಡಿ ಈಸ್ ಸೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಲೆಕ್, ಮೆಂಟಲಿ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ವೆನ್ ಶಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶಿ ಈಸ್ ಮ್ಯಾರಿ, ಬಟ್ he is not accepting that already she is utilized, she has lost her chastity ಅನ್ನೋದು ಮೂಲಕ. ಬಟ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಅವಳಿಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ. ಬಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತ್ರಿ, ಟೆಸ್ ಡಿ ಅಡ್ಬರ್ವಿಲೆ ಶಿ ಕಿಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಫೆಲೋ, ಸೊ ಶಿ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಪ್ರಿಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫೆಲೋ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಟು ದ ಹರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇದೆ. ಎಸ್, how that lady is facing so many problems from the society, problem from the male dominant society ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ನೀಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯುಲಿಸಸ್, ಜೇಮ್ಸ್ ಜಾಯ್ಸಿ. ಪ್ರೊಟಗನಿಸ್ಟ್ ಲಿಯೋಪೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲೂಮ್. antagonists ಸ್ಟೀಫನ್ಸ್ ಅಲಿನೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಸಿಂಗಲ್ ವಿಲಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಿಸಸ್ ಡ್ಯಾಲವೆ, ವರ್ಜಿನಿಯಾ ವುಲ್ಫ್. ಪ್ರೊಟಗನಿಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಸಾ ಡ್ಯಾಲವೆ. ಟೈಮ್, ಮೊರಾಲಿಟಿ, ಆಪ್ರೆಸಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನಾವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವುದ್ರಿ, ಮಿಸಸ್ ಡ್ಯಾಲವೆ. ಹೌ ದ ಲೇಡಿ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ದ ಹರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್, ಇಫ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಗಾಟ್ ದ ಈಕ್ವಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ವಾಟ್ ಶಿ ಕುಡ್ ಟೇಕ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ಯಾಟ್ಸ್ಬಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಕಾಟ್ ಫಿಸರ್ಗ್ಲಾಡ್ ಅವರ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವೆಲ್. ಪ್ರೊಟಗನಿಸ್ಟ್ ಜೆ ಗ್ಯಾಟ್ಸ್ಬೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಮ್ ಬುಚ್ಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಸಸ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ, ಎಮ್ ಫಾಸ್ಟರ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಟಗನಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಜೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಟಾಗನಿಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ರಾನಿ Heathrow. To the Lighthouse, again Virginia Woolf. Midnight's Children, Salman Rushdie. Salim Sinai. Shiva, political forces, Shiva. Antagonist, the political forces of post-colonial India. And the God of Small Things, that is Arundhati Roy. Protagonist Rahel and Esther. Antagonist, social taboos, Velitha's tragic fate, and caste and system. These are the important protagonists and antagonists in novels. What about the development of short story? How it is started, how it is emerged, how it is developed from classical roots itself. We have seen the writing style of short story from Boccaccia's Decameron. This is very important note. Often time kelidane, who is the author of Decameron? Okay, then Chaucer's Canterbury Tales. We can see by seeing these two works, we can see the reflection of short story way of writing ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 19th centuryಲಿ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ರೀ, ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಅಂಶ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಡ್ಗರ್ ಎಲನ್ ಪೋಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನ್ಯಾಥನಿಯಲ್ ಹೌಥಾರ್ನ್, ನಿಕೋಲಾಯ್ ಗೋಗೊಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ 20th centuryಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಾಗೋ, ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿಯ ಒಂದು ಥೀಮ್ ಏನು ಕಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದರೆ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ಫೀಲ್ಡ್, ಇಂಪ್ರೆಷನಿಸ್ಟಿಕ್. ಜೇಮ್ಸ್ ಜಾಯ್ಸ್, ಡೆಲ್ಬಿನರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ಏನು, ಚಿಕೋ ಅವ್ರು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಡೆಪ್ತ್. ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ಫೀಲ್ಡ್, ಇಂಪ್ರೆಷನಿಸ್ಟಿಕ್. ಜೇಮ್ಸ್ ಜಾಯ್ಸ್, ಡೆಲ್ಬಿನರ್ಸ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಜಾಯ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಫೇಮಸ್ ನಾವೆಲಿಸ್ಟ್. ಅವರ ಒಂದು ಕೃತಿ ಬರೆದಿದೆ, ಇದು ನಾವೆಲ್ ಇರ್ಬಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ದಲ್ಲಿ. ಸಿ, ಒಬ್ಬ ರೈಟರ್ ಇದಾನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೀ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಟನ್ ದ ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಓನ್ಲಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸೋ ಮೆನಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರಿಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಟೆನಿಸನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಪೋಯಮ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಕ್ ಯಾರು, ಜೇಮ್ಸ್ ಜಾಯ್ಸಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ನಾವೆಲ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. T.S. Eliot ಇದ್ದಾರೆ, ಪೋಯಮ್ಸ್, ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್. ಓಕೆನಾ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ರೈಟರ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೇಚರನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೀಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಾದರೆ ರೆಫರೆನ್ಸಿಗೆ ಅದನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಸಚ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದ ಆಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೈಟರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಮಿಂಗ್ವೇ, ಮಿನಿಮಲಿಸಮ್,
Faulkner's O. Henry, twist endings. So Indian short story R.K. Narayan, Milk Rajanand, Ishmat Shugatai and Premchand Jumpalheri. These are the important short story writer. You have to read the biography and their short stories. So important short stories and the works means writers' works. Boccaccia's Decameron, collection of 100 tales, themes of love, wit and fortune. Geoffrey Chaucer's Canterbury, form stories, social satire and diverse characters. 19th century again Edgar Allan Poe, very important. I'm noting these are the short stories, that is the Telltale Heart, Fall of the House and of Ashes. ಇದನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಓಕೆನಾ. ನ್ಯಾಥನಿಯಲ್ ಹೌಥರ್ನ್, ದ ಯಂಗ್ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ಬ್ರೌನ್, ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ವೆಲ್, ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಹಾರರ್, ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್, unreliable narrator, whereas Nathaniel Hawthorne, allegory, symbolism, moral and psychological depth, whereas Nikolai Gogol, the overcoat, the noise. ಸಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ದಿಂದನೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅರೈಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸಂಭವ ಇದೆ kset ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಸಟೈರ್, ಅಬ್ಸರ್ಡಿಟಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 20th ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿ ಆಂಟೋನಿ ಚಿಕೋವ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೇಡಿ ವಿತ್ ದ ಡಾಗ್, ದ ಬೆಟ್, ದ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್. ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ರಿಯಲಿಸಮ್, Catherine Mansfield, The Garden Party, Bliss, Miss Brill. ಇಂಪ್ರೆಷನಿಸ್ಟಿಕ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಸಬ್ಟೈಲ್ ಐರಾನಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಂಪ್ರೆಷನಿಸ್ಟಿಕ್ ಇದೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ತಾವು ಒಂದು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದೇನ್ರಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೆ ಜೇಮ್ಸ್ ಜಾಯ್ಸ್, ಡೆರ್ಬೆನರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಏನು, ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್, ಎಪಿಫಾನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕಫ್ಕಾ, ಮೆಟಾಮೋರ್ಫೋಸಿಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಓಕೆನಾ. ಟ್ರಯಲ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಇವ್ರದ್ದು ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಯಲಿಸಮ್, ಅಬ್ಸರ್ಡಿಟಿ, ಅಲಿನೇಷನ್. ಮುನ್ರೋ, H.H. ಮುನ್ರೋ ಏನು, ಸಾಕಿ ಎನದರ್ ಪೆನ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಓಪನ್ ವಿಂಡೋ, ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಡ್ನಿ ವಾಸ್ತಾರ್ ಸಾರಿ. ವಿಟ್, ಸಟೈರ್, ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಎಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಅಮೇರಿಕನ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಮೇರಿಕನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ಹಮ್ಮಿಂಗ್ವೇ, ಇನ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್, ದ ಕಿಲ್ಲರ್ಸ್, ಹಿಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವೈಟ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್. ಮಿನಿಮಲಿಸಮ್, ಐಸ್ಬರ್ಗ್ ಥಿಯರಿ, ಬ್ರೇವಿಟಿ, ರಿಯಲಿಸಮ್. ವಿಲಿಯಂ ಫಾಕ್ನರ್, ದ ರೋಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ Emily, Born and Burning, Stream of Consciousness, Southern Gothic and Psychological Depth. O. Henry, The Gift of Maggie, The Last Leaf, The Ransom and Red Sheep. Gift of Maggie, okay. Twist ending, irony, concise narrative. Flannery O'Connor, The Good Man is hard to find, exactly. Everything that rises must coverage. ಇದು ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಥೀಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸದರ್ನ್ ಗೋಥಿಕ್, ಮಾಡಲ್, ಆಂಬಿಗ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾಟೆಸ್ಕ್ಯೂ, ಓಕೆನಾ. ಕೆಲವೊಂದು ಥಿಯರೀಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಲೈಕ್ ಐಸ್ಬರ್ಗ್ ಥಿಯರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, R.K. ನಾರಾಯಣ್, ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್, ಎಸ್ ಮೂವೀಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಹ್ಯೂಮರ್ ಥೀಮ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮುಲ್ಕ್ ರಾಜಾನಂದ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಚೈಲ್ಡ್, ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿರಿ, BA ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಅಂತಂದಿದೆ, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಚೈಲ್ಡ್, ಓಕೆನಾ, ಫೈನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬಾರ್ಬರ್ಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್, ಇದು ಕೂಡ BA ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಸಿಲೆಬಸ್ NEP-ಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಫೈನ್. ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಯಲಿಸಮ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾವರ್ಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೇಮ್ಚಂದ್, ಸಾರಿ ದಟ್ ಈದ್ಗಾ, ಶತ್ರಂಜ್ ಕೆ ಖಿಲಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ Kafan is very important. Social critic, rural life, human emotions. Istam, am I right? Istam Shughastai, Leela Hutt, am I right? Lehaf, The Quilt, Deadly Liquor, Gender, Sexuality, Social Taboos. These are the important short stories. Name itself ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಅರೈಸ್ ಆಗಬಹುದ್ರಿ. ಜುಂಪಾಲಹೇರಿ, Interpreter of Maladies, am I right? Unaccused Earth, Diaspora, Identity, Cultural Conflict. Rabindranath Tagore, ಓಕೆನಾ. ಕಾಬುಲಿವಾಲಾ, ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಹಂಗ್ರಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್, BA ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗಳು, ಓಕೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್, ಕಲ್ಚರಲ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ಸ್, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಥೀಮ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ, ಓಕೆನಾ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್
ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಗನಿಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ದ ಟೆಲ್ ಟೇಲ್ ಹರ್ಟ್ ಎಡ್ಗನ್ ಎರನ್ ಪೋಲ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೊಟೆಗನಿಸ್ಟ್ ದ ಅನ್ನೇಮ್ ನರೇಟರ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಗಿಲ್ಟಿ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲೇಡಿ ವಿತ್ ದ ಡಾಗ್ ಆಂಟೋನಿ ಚಿಕೋ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೊಟೆಗನಿಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ದಿಮಿತ್ರಿ ಗೌರವ್ ಅನ್ನಾ ಸೆರ್ಗೇಯನ್ ಆಂಟಾಗೋನಿಸ್ಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಕನ್ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ದ ಡೆಡ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಜಾಯ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದ ಡೆಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಯಾಬ್ರಿಯಲ್ ಕಾರ್ನೈ ಹೀಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಡ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟಾಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾರು ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅವ್ರು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರೊಟೆಗನಿಸ್ಟ್ ಲೌರಾ ಶೆರ್ಡಿಯನ್ ಆಂಟಗೋನಿಸ್ಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಓ ಹೆನ್ರಿ. ಪ್ರೊಟೆಗನಿಸ್ಟ್ ಜಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲಾ ಪಾವರ್ಟಿ. ಆಂಟಗೋನಿಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಕಂಡು ಬರ್ತದ್ರಿ ಪಾವರ್ಟಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಹಿಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ Hills like a white elephant, Ernest. It is again sorry for this. What is that? Hills like a white elephant, Ernest Hemingway. The girl is protagonist, and the American man lack of communication. That is antagonist, villain. Young good man Brown, Nathaniel Hawthorne. That is good man Brown, the devil itself. His own loss of faith. The horse and the two goats, R.K. Narayan. Munni, that is protagonist. Antagonist, poverty, culture, misunderstanding. Exactly. So, Lihaf, the quilt, Ishmat Shughatai. Protagonist, Begum Jan. And antagonist, repressions and patriarchal neglect. Overcoat, Nikolai Gokal. Note, ಕೇಳಬಹುದು kset exam ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ. Protagonist, Akhaievich and antagonist, poverty. ಓಕೆನಾ. Fine. These are the major short story writers, protagonist and antagonist names anta helbodu. Thematic concern. So once you started to read a novel means you have to focus on thematic concern also, like Dickens and Eliot, from what kind of thematic they have followed in their rights, in their works, in their novels. That is social critic, who is following the psychological explorations like James Joyce, Woolf, Chico. ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಡಿಕೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಯಿತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ವೇ ಹಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ದ ನಾವೆಲ್ಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಡ್ ದ classification about the thematic concerns ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಷಿಯಲಿಸಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಫ್ಕಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಮೋಸ್. ಓಕೆನಾ. colonial and post-colonial issues, Echibe, Rashidi, Guagi. And gender feminism, Austin, Woolf, Etuda. Of course, feminist writers ಕಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು, ಫೆಮಿನಿಸ್ಟೇ ಕಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು. Modern alienation, Hemingway and Beckett. So, okay now. So once you are started to read the novelist means a kind of a novelist following what kind of a thematic themes applied in his work ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಕೂಡ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನರೇಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಎನಿ ನಾವೆಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ನಾವೆಲ್ ಹೂ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಟ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಈಸ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್, omniscient, the knows everything, and limited unreliable narrator from whom ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ interior monologue and associative thoughts, that is James Joyce and Woolf. The frame narrative, that is story within a story. Heart of darkness, okay now. Heart of darkness ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕಾಣ್ತೀವ್ರಿ, ಸ್ಟೋರಿ ವಿದಿನ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಕೂಡ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ರಿಯಲಿಸಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ mixing realistic narrative with the magical elements. Gabriel Garcia Marquez. And minimalism, simple pared down prose, Hemingway. And metafiction, fiction about fiction, that is Italo Calvino and Rashidi. ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದವರು ಇವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೋಪ್ ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಎರಡು ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ವಿಡಿಯೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಓಕೆನಾ.
So unit number 3, fiction and short story. These are the important novelists, short story writers and their works. Without missing, you must cover up. These are the things. Borrow from the Google and start to read. While reading, make some subpoints or a bulletin points which helps you in your exam. Hope so you have understood this class, and if possible just make down the all the important writers from this video. Okay now, anyway, all the best. Shall meet in next video. Until, take care. Bye bye. Don't forget to like, subscribe and share my video. Thank you.